Okay, obrigado, and thanks everybody. I'm going to do this in English, following Jose's example. You didn't disappoint us, by the way. I think that was pretty good. So thank you. All right, so I'm asked to come here and talk to you about the trends that exist in our markets, and that's what I'm going to try and do. I'm the senior vice president at Ross for sales globally. And Hugo will join me later. I think all of you know Hugo. He's a great guy and a great contributor to Ross. And I'm happy that he's here to talk a little bit more about technology and how the technology that we have supports the trends that we see in the market. So let's get started. I'm gonna talk about mainly two things. So on the one hand, I want to talk about the trends that we see in the macro space, so geopolitical things that are going on and economic, and how those things impact live production, which is the business that we're in. And then I'll talk a little bit about technology and the trends that we see in that space. So what's going on in the world? Well, number one is geopolitical instability. I don't think I need to explain this, right? There is a lot of not very good things going on, right? We have wars going on in the world. We have Ukraine is an area of conflict, as is Palestine with Israel. That's very messy. But there is also tensions going on between China and the US and China and Taiwan. And the landscape is quite unstable. And that leads to two main things. On the one hand, supply chain disruption. So it makes everything more difficult, logistics more complicated, and therefore prices go up, which is not good. Rising prices, that's a challenge that I think you're probably all facing, and you see in your finances yourselves. As well as that, there is a significant change in the growth of the economies. And with the instability that has been generated, what happens is that your budgets are challenged. And I know they're challenged because of the discounts that you keep asking for. So I know your budgets are challenged. And you're looking for flexibility, and you're looking for return on your investment, as you should. And then the last thing that I'd like to touch on is protectionism and tariffs, so especially since the rise to power, again, of President Trump. He believes that isolating the economies of nations through tariffs is a good idea. And so these tariffs are going on. For those of you that have a business background, I know many do, you know who pays the tariffs in the end. Consumers do. So that's not good. We should try to avoid that. But what that's leading to as well is for buyers, for the likes of yourselves and your customers, is to look at alternatives where they can buy from partners that don't have such an impact from the tariffs. Okay, I'll move on. I expect that you might be more interested in the technology than the economics, but the impact of those things that I talked about in our industry is very simple. So CapEx to OpEx is one thing that we see, not in all organizations, but it's a thing that can help palliate the fact that money is more expensive, right? Interest rates went up following the pandemic and the high demand. So in order to control them, interest rates went up. Money is more expensive. Perhaps a way to get around that might be to move into OpEx models, where you're not buying the technology in a perpetual manner, and instead you're buying it when you need it. So things software and SaaS and pay-per-use and all of those things, which in some cases are favored over hardware investment. Next, slow growth and high caution in an economy that is it's called a late cycle economy, which is when most of the players in the economy believe that there is a drop of the economy coming up. What that leads to is managing your risk, trying to de-risk, which means that everybody gets more cautious about the money that they spend. And so that, I think, leads to efficiency first. How can we do more with the resources we have? Or how can we do what we do today with less resources? And I think Joao's presentation earlier, and by the way, chapeau, that was a great project, very ambitious, and Roland supporting there, and Pantalla. I think that was a good example of efficiency first,
how can you do what you need to do spending 60% less? That's pretty powerful. So there is a lot going on that puts efficiency at the top. And that brings AI, and VSN and Mr. Lopez have discussed the importance of AI in their workflows. That's a thing. It's a real thing. It's coming. It's not just ChatGPT. There's a lot of stuff that can be done with AI in order to eliminate costs and create consistency and do more with less. And the same for automation, whether this is production automation or it's robots on your studio or whatever those things are, automation will continue, as will remote workflows. They all reduce costs and have other advantages as well. And then against protectionism and tariffs, I think I mentioned this, but it encourages more of a regional approach where if Japan is faced with 25% tariffs, perhaps one of you decides that instead of buying Japan products, you're going to go and buy other products from countries that may not face such high tariffs. But it's all pretty messy, I guess is what I'm saying. It's pretty messy. There's a lot of headwinds. I think how do those impact you? I think I've touched upon. How do those impact vendors? And of course, we represent Ross, so I'll talk about Ross. I think we're well placed to add value to your business. And what matters the most, and I think what makes all of us succeed or not succeed, is the value of the content that we have. And often, particularly in the broadcast market, but not only, in many other markets too, live content is important. So let me move on and talk about that. I think everybody's facing, and this has been going on for a decade, it's not new, is the change in the way that consumers consume content. And that has driven a change in the way that you have to operate. And then the other thing is, I think it's almost gone, that situation where we all had technology, and then 7 years go by or 10 years go by, and you just replace the technology because you kind of have to, and it's in your budgets, and you go ahead and do that. Or we go back to what Enrico was talking about this morning when he was talking about, oh, there's SD, and now it's, well, it was analog, and then it's digital, and it's SD, and then it's HD, and UHD, and 4K, and all of those things. So I think there will be less of those cycles going on, and other things will drive the way in which you invest and all of us invest. And I should also say that this end of this historical cycle of replacing equipment every 10 years or 7 years or 12, it's still going on, right? It still happens. There are many customers out there that do this, so it's not everywhere just yet. But I think the other important thing that is going on, apart from the challenges that I described, is especially broadcasters, but also media companies in general, I would say legacy media companies, are being faced with competition from new media streamers, right? And you know who they are. They do have an impact in the value of the content that you generate. So that's another thing that you gotta keep in mind too. And so I think the question, especially for, again, broadcasters, is how do you find relevance in this world where you're being challenged from a cost perspective and you're being challenged from a competition perspective? And so what is it that differentiates and makes you relevant and valuable? And I think the key thing there is content, uniqueness, and quality, because it is your companies, that usually are the ones that have access to the top premium content. And you can provide top premium quality. So that allows you to differentiate. And of course, what that needs is live production tools, but also high quality of acquisition and production value. And what I mean by production value is you having access to the top technologies that you use, but also top talents and top spaces, top studios or trucks, or depending on whatever your business is. But these things matter because that is how you differentiate. Do I have a pointer? Is with this is your content. That's what it is. And so that matters because that drives ad spend. And of course, now in this world of today, it adds subscription, which is recurrent revenue, predictable revenues, is good for your financials, and hopefully it allows us to not only be afloat, but be able to invest in reinventing ourselves in some areas. So, of course, I think we can help, especially with the high quality production value, all of that stuff with high quality graphics,
high quality robotics that might give you shots that differentiate you from your competition as well. I touched on this, right? So we are now competing with the Netflix of the world and the HBOs and all of those guys. And so it's important that we are able to invest wisely. So we're looking for scalability and efficiency, as well as flexibility. And you need this to be able to produce more content, because there is demand for more content. So you want to do this faster, simpler, and at a lower cost. And in this case, I'm just quickly going to mention a couple of products. And I mentioned one of them, Hypermax, because Hugo will talk a little bit about how this exemplifies some of the trends that I'm discussing. So let's move on. Okay, so those are the two key things, I believe. And I'd like to now move on to the fact that this is not just broadcast. I think there is a lot of opportunity in other markets, right? There is a lot of adjacent markets over there, and they matter. There are screens everywhere, video all over the place, and I think these are going to be coming up as new media powerhouses over time. And corporate, faith, education, government, of course, sports venues, we see that already. But those are markets where we see a convergence of, I would say, the high-end broadcast technology that we use converges with some AV high-end applications. And that's a thing for those of you that were ISE or have been going to ISE. That's a massive key thing that keeps being repeated. So yeah, so if anybody wants to talk about that, I'm all ears. Okay, so then these are the things that we see from our non-authoritarian, humble position. And you might disagree, and if you do, then I would love to learn from you. And this one here is not what we think. This is Devoncroft. If you're familiar, Devoncroft is a market research company, perhaps not the only one now, but one of the leading market research companies that provides data for our industry. And so they survey, on a yearly basis, they survey, 10,000 people maybe. Some of them are broadcasters, some are production houses, some are corporate AV customers, some are vendors, some are integrators. So they have a big pool of people, and this is and they provide a massive set of data, thousands of pages in a PDF for some reason, as opposed to just giving us an Excel file. But so what this does is, the question was, what are the top 10 trends that you see, that you're working on? And then thousands of people respond to that, and that's what they responded. And so the last bar is 25, that's 24, 23, 22, and 21. And what you have here, I think there's an eye chart for those of you at the back. This is multi-platform content delivery, so OTT mainly, IP networking, remote production, REMI, artificial intelligence, cloud computing and virtualization, 4K UHD, automated workflows, and I'll stop there. So what I did is, oh, this is black now for some reason. That's a shame. It should be white. Okay, so you cannot see all of the arrows. No, you can't. You can see all of the arrows, but I guess I want to, if I can go back there. So I want to point out, although I think it's clear from the colors, is that the OTT investment as a top trend is no longer a thing, but mainly because we have invested already. It's not that it's not a thing. OTT platforms are necessary to address the way that consumers are consuming content and to create subscription revenue. So this is a thing, but it's going down lately. What's the other one that is going down? I think, thank you, video compression going down. And remote production is pretty stagnant. Cloud, there's always been spending cloud in live production, but for multiple reasons that I don't think we have time to discuss, apparently that's quite stagnant. It's not growing as it should. Cloud, I'm referring to cloud in live production mainly. Then the things that are going up are IP networking and content delivery. We have created these platforms. We want to create the infrastructure that allows us to monetize that. And AI, machine learning, of course. And then other things. 4K is on the up in general. And automated workflows, also general trend going up. So if I am to summarize that,
streaming platforms, it's not that they're not important, it's that the investment is not going there because it has been there already. We've done that. IP networking is on the up. And other things have stagnated, but they remain highly relevant for the future. REMI, cloud, security, and things like HDR, and a few others. So now briefly, I'll move on to cloud and software. I'm going to talk about technology just a little bit now. So cloud and software, super important as a trend. We have, you're going to struggle with this. There you go. So I have the solution. you do? Oh, new batteries. Apologies. Clever. Let me know if it's better. I don't know. I'll try to do this manually if I can. Oh, it looks like, okay, that's funny. So apologies, it looks like a lot of the content is shown in black. So from white to black, which means I can't read it, which means I will summarize it for you. So let me go back. I think that's probably what it is, and that's why we can't see it. So there are a few technology trends that I think matter. So cloud and virtualized software is the first one. It plays to, I'm going back slowly, I think. Okay. So that goes to, the move from things that moving from CapEx to OpEx, but also finding the flexibility that you need for your productions. It's this has been going on for a while, and it has an impact on how you operate and how you do things. Then beyond that, I think the next one that matters is AI. AI has been used and is being used today, generally through the use of agents, but also in many things that have been discussed today, like metadata and cataloging and a bunch of other things that are happening. These are applications that happen today. It's also being applied to, you fixing this, Sergio? Okay. So in that case, I'll wait. Or in the meantime, I'll say that there are some fun cases for AI as well, being used, again, through agents. So for example, you might have agents that what they're doing is they're constantly, maybe you can just show it as, you got it. Okay, so again, it's not just a hype, it is happening, and it is mainly used to operationalize and make things happen faster, or make things happen that we couldn't do before because we didn't have enough people to make them, to get them done. So agents that help operators in live production. So think you have talent, they're talking about a piece of news, for instance, and they're going off a tangent, and whatever they're saying no longer reflects the graphic templates that had been prepared for that show. Agents can sit in the back, hearing what this person is saying and creating advanced templates, graphics that play to whatever this person is saying. And then other things that we discussed today, scheduling, metadata, transcription, music generation, dubbing, all of those things, voice cloning. So a lot of applications there for AI, and it matters because it reduces labor, it allows you to do things faster, as I said, and it's important when we have shortages of talent or resources, and there is continued demand for more content. Okay, so I'll move on to the last one, I think, which is engagement. This is all about how do we get our customers to
consume the content that we are giving to them beyond just watching it and hearing it. So, so what's happening is tech vendors are focused on interactive and video-driven experiences, XR-enabled. There are some highlights. AWS has pretty cool AI-driven features. If you haven't seen that, you might want to. NHL has this fun application that I was going to talk about earlier, where they're using AI to track players, recognize players, and substitute them for Disney characters so that they can appeal to a younger audience, right? So that a younger audience might get into NHL games. Next Gen TV has other things, but the key thing here is how do you better engage with the audience? How do you let them interact? How do you do all those things that matter? ATSC3 is irrelevant here, I think, certainly in Portugal. It's a US thing. But traditionally, broadcasters broadcast content and they get no feedback. They don't know what the people watching are doing. So ATS3 allows for more targeted understanding of who's watching what, so that you can maximize your ad revenue through that. And then the creator lab. So there is a creator market, and that's growing very fast. Has been growing and continues to grow, and it's going to go very fast. They anticipate a $500 billion market by 2030 with 50 million professional creators. And then the question is, what does it matter? Well, audience need more than just sitting down and watching whatever is thrown at them. They want to interact, and they want to play with the content and participate. Broadcast is merging with gaming and social and with creator economies. And it's important that we, all of us, adapt to keep pace so that we can add value to our customers or to our audiences. And I think one good way to crystallize this whole notion is it is now YouTube who has become the largest media company in the world, which is pretty interesting through a lot of the creator market contributing to that thing and then buying rights and doing a lot of things. But they are now the largest media company in the world, and they're just a division of Google, who in the end is an advertising company. So I guess in summary, and I'll finalize with this, is this. We have the geo stuff, right? So some challenges there, some headwinds on the geopolitics. We have, from a technology standpoint, things that are on the up and we need to watch is cloud and software, AI, and engagement. And then there is the other two topics that I didn't really go into, but it's the creator economy and the corporate and adjacent markets. So I'm going to leave this here. Happy to interact with anybody if you want at the break. And I'm going to pass it off to Hugo Bastos, please. Take it from here. Take the lead. Okay. Muito obrigado e boa tarde. Eu vou quebrar o inglês e vou passar ao português. Peço desculpa, o meu português também já não é o que era, depois de 10 anos fora. E tenho que fazer minhas as palavras do João. É muito bom ver uma sala cheia de pessoas que contribuíram para eu estar aqui neste momento. Quase todos já trabalhámos juntos em algum momento, já fizemos alguma coisa juntos, por isso obrigado por isso também. Ora bem, acho que é assim, né? Seguindo as palavras do Oscar, né? O nosso mundo está mesmo a mudar, desde alterações do modo como os conteúdos são distribuídos, alterações ao modo como os conteúdos são consumidos, e a tecnologia que é necessária para fazer isso acontecer. Todos, em especial quem produz e distribui conteúdos, como vocês sabem, procuram maximizar a flexibilidade, o retorno do investimento e através de situações ou de soluções escaláveis que permitam uma maior performance em qualquer situação. Isto é basicamente comum a qualquer indústria que dependa de informática neste ponto, e o nosso pequeno nicho no mundo também está a chegar lá. Como vocês sabem, a ROS está sempre em constante evolução e em desenvolvimento. O objetivo é continuar a suportar-vos neste mundo que está constantemente a mudar. Isto reflete-se no portfólio que temos, né? Temos um portfólio bastante compreensivo de mesas de mistura, de sistemas de transporte e processamento de vídeo, soluções de grafismo, robótica,
gestão de conteúdo, notícias, servidores de vídeo. Temos soluções on-prem, como se chama, na nuvem, virtualizáveis, totalmente software, totalmente hardware. Acho que fazemos um bocadinho de tudo nesta indústria neste momento. O portfólio é extenso, mas permite-nos suportar os nossos clientes em diversos mercados, desde o mercado broadcast, que a maioria de vocês aqui fazem parte, ou mercados como locais de culto, recintos desportivos, eventos ao vivo, eventos corporate, como alguns de vocês também fazem muitos, e entre muitos outros também, e permite suportar esses clientes nesses mercados todos, independentemente da tecnologia que eles querem trabalhar. Esse é um dos grandes pilares da roça, é que nós não tentamos dizer a ninguém como é que eles devem fazer, nós escolhemos soluções que cobram todas as possibilidades, porque para um determinado projeto, a um determinado momento, nunca há uma solução perfeita que fosse no outro projeto, na outra solução. Por isso, é sempre bom ter opções e não concordamos que restringir opções aos clientes seja a melhor solução para eles. Hoje, o tempo aqui é um bocadinho curto, por isso vou focar-me em discutir o tópico mais relacionado com alternativas de produção ou das técnicas de produção e especificamente como é que nós, a ROS, estamos a desenvolver tecnologias que nos permitem ajudar nisto. Soluções como, por exemplo, o desenvolvimento da funcionalidade de cenas nas nossas mesas de mistura, ou soluções como a distribuição, o sistema de mistura de vídeo distribuído e configurável, ou então sistemas virtualizados. Eu hoje só tenho mesmo um bocadinho de tempo, por isso vamos falar da parte de distribuição ou Distributed Production Switching e que soluções é que nós temos para vos ajudar nisso, basicamente. Temos um produto chamado Carbonite HyperMax, alguns de vocês se calhar já conhecem, da IBC ou mesmo da NAB anterior. Não é apenas uma mesa de mistura, apesar do nome Carbonite, deve nas cabeças de muitos ressonar como uma mesa de mistura, é um bocadinho mais que isso, ou bastante mais. É um sistema hiperconvergente que é baseado na estrutura do Ultrix, que muitos de vocês conhecem, e que basicamente se permite adaptar e configurar independente ou dependente daquilo que se necessita para um determinado projeto ou programa. Ou seja, é um sistema configurável. Pois, peço desculpa pelo tamanho da letra, isto não funcionou. Mas a ideia é transmitir que a HyperMax é baseada na plataforma do Ultrix. Ou seja, que é independente da solução de transporte. O vídeo pode chegar NDI, pode chegar SDI, pode chegar 2110, pode chegar 2110/22 com a JPEG SX, que lançamos agora na IBC, pode chegar como for necessário chegar e é independente, podemos processar esse vídeo. Ao mesmo tempo, como é um Ultrix, temos toda a capacidade de processamento de vídeo inerentes da plataforma. E também temos a capacidade de tratar áudio dentro da plataforma Ultrix, não dentro da mesma mistura de vídeo, mas dentro do sistema que suporta. O que desenvolve esta capacidade de versatilidade é esta placa. A Carbonite HyperMax utiliza a solução de hardware chamada STP, que já existe e vocês já a conhecem dos sistemas Ultrix Carbonite e Ultrix Acuity do passado. Na realidade, a HyperMax é um produto 100% software ou firmware que aumenta a eficiência de um hardware que já existe e que vocês já podem ter ou o cliente já pode ter. Ou seja, estamos a maximizar o retorno do investimento inicial, porque se quiserem crescer basta comprar uma licença adicional e transformar uma mesa de mistura existente numa mesa com maiores capacidades. E que capacidades são essas? Basicamente, esta mesa permite, o sistema CameraMax permite ser configurável à medida, e já falamos disso, mas como eu disse, pode ser adicionado a qualquer Ultrix FR12 ou FR5 existente. Peço desculpa ali pela falha, aquilo passou-me ao lado. Inicialmente, estas eram as licenças disponíveis na STP, Ultrix Acuity, que é uma mesa de mistura baseada em barramentos que cada placa seria um mostrador de efeitos e por cada mostrador de efeitos que se queria podia adicionar uma placa a mais. Ou Ultrix Carbonate, que é uma mesa basicamente definida por inputs, que cada placa é uma mesa de mistura monolítica. Ou a solução Ultrix Mosaic que utilizamos para
fazer a gestão de pantalhas, de LED walls, basicamente, seja que tamanho for, porque é um sistema que permite compor vários inputs para aumentar a resolução disponível, basicamente. É aqui nestas coisas que o português me vai falhando, peço desculpa. Há aqui um erro de formatação que não sei, deve ser da doutora Abril, pensei, mas ok. A licença nova, chamada Hypermax, adiciona 3 modos de funcionamento adicionais a esta placa, que permitem criar uma delas é simplesmente uma Carbonite maior, com acesso a toda a matriz, uma Carbonite Bus Base, ou baseada em barramento, e que também permite a possibilidade de reconfigurar estas licenças em modos de operação distintos consoante se queira. Ou seja, não vamos entrar em detalhes técnicos, se quiserem falar disso, estou cá depois da apresentação para falarmos de detalhes técnicos, mas podemos configurar um sistema com qualquer combinação de licenças, mas o bom é que esse sistema não fica estático. Ou seja, nós no futuro podemos passar dentro do mesmo hardware de uma configuração com 2 mesas de mistura, com uma tem 3 MEs, outra tem 4, para uma configuração com 3 mesas de mistura com uma... Aliás, 2 mesas de mistura e um mosaico, por exemplo, ou mesmo uma configuração em que o mesmo sistema agora são 7 mesas de mistura independentes. Que para um estúdio ou para um sistema multi-estúdios versátil, em que todos os dias normalmente faz 2 programas, mas depois há umas eleições e tem que fazer num dia ou 2 7 programas ao mesmo tempo, não precisam estar a comprar novos sistemas. Ficam com menos recursos, mas conseguem fazer 7 programas ao mesmo tempo. Porque cada uma daqueles sistemas continua a ser um mostrador de 2 MEs. Ou seja, é versátil. Isto é uma licença, não é? Cada alteração tem que se comprar uma licença. Com uma licença, 3 modos de funcionamento, ou 4. Podemos fazer coisas como, por exemplo, isto, em que temos 2 FR12, um SDI, o outro 2110, porque sim, porque foi o que me apeteceu pôr no exemplo, sinceramente, em que destes 2 sistemas estamos a alimentar 4 regis distintas, com bastantes recursos, mas que um dia que precisamos fazer um programa maior podemos unificar isto e fazer uma regi única, ou podemos partir este em várias e ter várias regis, e aí pode ser uma necessidade, porque há preciso de um painel mais, ou então os painéis de software que vêm incluídos, qualquer coisa desse género. Muito versátil e totalmente agnóstico ao hardware e à configuração do momento. A configuração é tão simples como ir a uma página web, selecionar qual é o modo de operação que se precisa e esperar uns minutos. Tudo tem o seu custo. O custo disto precisa de reiniciar, mas também não é 2 horas a mudar cabos, não é nada disso. É 5 minutos e está feito. A suportar esta solução temos outro software da ROS, que é um software que metade dele é gratuito, outra metade não, depende do que é que se quer fazer com ele. Se for só para gerir licenças, o software é gratuito, mas também tem a capacidade de orquestrar todas estas alterações que nós falamos, não só nos sistemas de misturadores de vídeo, qualquer outro software e hardware que a ROS faz, qualquer outro, ponto e vírgula, vamos chegar lá, estamos em desenvolvimento, neste momento muitos, não todos, em que é uma solução que chama-se ROS Platform Manager, que nos permite gerir tudo o que são as licenças de software, permite alterar os modos de operação, distribuir licenças entre diferentes equipamentos, incluindo distribuir licenças entre soluções cloud e físicas. Por exemplo, temos uma licença para um misturador físico. Se precisarmos dessa licença na nuvem, esta solução permite usar uma licença perpétua de hardware na nuvem, por exemplo. Mais detalhes podemos falar depois, quando for para ver do bolo, que, como diz aqui, eu vim foi para o bolo. Mas pronto. Bem, isto prova que eles conhecem bem, né? Mas pronto. É aquela coisa. Também nos permite gerir licenças de equipamentos que alguns de vocês já têm. Muitos de vocês aqui têm Carbonite Ultras, Ultra 60, alguns Ultrix Carbonite. Todas as licenças que neste momento estão físicas no hardware podem ser migradas para um sistema flutuante, se houver necessidade, incluindo também sistemas de grafismo e todas essas soluções. Ora bem, deixa eu ver se isto funciona. Isto é ecrã tátil ou não?
Queria só aproveitar também o tempo para relembrar das alterações, das novidades que apresentámos no IBC. E não funciona. Onde é que está o rato? Nas nossas matrizes, lançámos uma matriz compacta nova, chama-se o NRG, ou Energy, para ser correto. Anunciámos o sistema de controle NDI, que há bocado estávamos a falar com o João, a nível de vezes controlar NDI nas redes é complicado. O nosso sistema de controle das matrizes agora neste momento funciona como um sistema de matriz NDI, em que os sinais NDIs na rede passam a aparecer como se fosse um destino e uma source da matriz, ou seja, se não é preciso andar em menus a procurar o que é que está na rede e não sei o que, essas coisas todas. Bastante mais fácil. E lançámos também o Ultra Formato, que é a possibilidade de fazer algum tipo de conversão up, down and cross dentro da plataforma Ultrix. Lançámos várias novidades na parte de gráficos, desde versões novas de Expression Maps, do nosso sistema de grafismo para tempo, o Raiden e a Piero. Reforçámos o lançamento da Hypermax na IBC e também a Carbonite Code para a nuvem, para a cloud. Lançámos o nosso novo painel de replay para os nossos sistemas de replay Mira e Rio. E lançámos também novidades na automação, no sistema de Overdrive. Lançámos a nossa versão do Quorum, que é o nosso sistema de controle automatizado para eventos. E lançámos o painel também, o novo painel para a automação. Lançámos também novas versões do nosso controle de robóticas e o novo painel de hardware de controle de robôs. E lançámos bastantes novidades na parte de Enterprise, com o RPM nova versão 3.11, novas versões do dashboard. O RPM também possibilita, para vocês que já utilizam dashboard, uma das grandes funcionalidades do RPM é disponibilizar os painéis de dashboard com páginas web. Ou seja, já não é preciso ter um cliente nativo Windows. Tudo bem que nós temos clientes Linux, Windows e Mac, não havia problema, mas neste momento também pode-se ter nativo em web. E fizemos um tech preview da nossa solução de gestão que será provavelmente a evolução do RPM, mas foi só um preview, por isso não vamos falar. Também, como muitos de vocês sabem que falámos há bocado, adquirimos uma empresa na IBC, chama-se Lama, é uma empresa dedicada à produção de áudio, que é uma novidade para a Ross. A Ross sempre foi Ross Video, agora já não sei se podemos continuar a chamar assim, temos que ver. A Lama é uma empresa holandesa com 5 ou 6 anos, acho eu, especialistas em soluções de áudio baseadas em software. Muitos das pessoas que fundaram a Lama vieram de outras empresas em que não estavam contentes com aquilo que conseguiam entregar, então desenvolveram algo novo. O seu core baseia-se nestes 3 produtos. O produto mais conhecido deles acho que é o Lama Automix, por aquilo que eu tenho que falar com outras pessoas, em que é um sistema de Automix que pode trabalhar sobre qualquer hardware existente. Muitos clientes já usam sobre CalRegs, DigiCos, não interessa muito qual é o hardware que está por baixo, o sistema de Automix é bastante inteligente. Tem uma solução que é a Lama Mix, que é uma mesa de mistura de áudio totalmente em software, pode ser on-prem, virtualizável ou mesmo no vosso próprio hardware. E tem um sistema Lama Connect que é um interface basicamente que é digamos que podemos chamar-lhe uma matriz de áudio, mas a matriz de áudio IP bastante versátil, que transforma qualquer coisa. NDI em Dante em NDI, NDI em outras versões diferentes de NDI, usa uma coisa que é bastante rara no mundo, provavelmente em Tenor conhece, alguns de vocês conhecem, mas muita gente conhece uma coisa chamada NDI Áudio, que é a capacidade de um canal de NDI via acho que é 64 canais, se não me engano, que é bastante, pode ir até 256, mas acho que nunca ninguém implementou 256, mas pronto, que é bastante útil para transportar sinais e tem a capacidade também de sincronizar sinais de áudio NDI, independentemente do vídeo. Ou seja, temos um buffer. Continua a ser algo manual, mas é bastante interessante. É uma empresa interessante, é um conjunto de produtos bastante interessantes. Infelizmente eu ainda não sei muito sobre o assunto, estou a aprender. Mas se tiverem algumas dúvidas que eu não consiga responder, digam-me, eu tomo nota e depois consigo chegar a essas respostas. E à boa moda da Ross, temos uma daquelas One More Thing. Ross está a crescer, outra vez. O Oscar deu-nos autorização para anunciar. O anúncio público acho que vai sair dentro de umas horas. Acabámos de adquirir uma empresa hoje,
nova, que para alguns de vocês se calhar conhecem, outros não. É uma empresa de AV experimental e imersivo. É difícil explicar isto sem mostrar. Eu recomendava que visitassem o site deles para ter uma melhor ideia, mas a Universal é uma empresa alemã, está baseada na Colónia, e eles são especialistas em desenhar soluções complexas para o sistema de audiovisual, desde light mapping, projeção em edifícios, projeção em superfícies raras, projeção e controle de LEDs, em situações como, por exemplo, restaurantes que têm projeções sobre os pratos. Vocês agora têm estado bastante em voga nas redes sociais alguns desses exemplos, ou então volumes LED para cinema e televisão. E este projeto é bastante interessante, que eu estive a ler um bocado sobre ele. São placares LED que se movem autonomamente, baseado na interação que têm com pessoas. Por isso, é bastante raro, não está, se calhar, não liga muito com quem aqui vem do mercado broadcast, mas vocês que estão no mercado audiovisual, do corporate, dos eventos, devem reconhecer, ou reconhecem o nome, ou pelo menos reconhecem as tecnologias e o interesse que há. A Ross tem tido uma aposta bastante forte nestes mercados e vamos continuar a ter. E a Universal é a mais recente aposta da nossa parte. E acho que estamos por aqui. Muitos parabéns à Pantalha pelos 35 anos. Obrigado também pelos 6 anos 5 ou 6 anos que passámos juntos. E continuamos a trabalhar juntos, mas... Muito bem.